moment per unit volume. But in microwave, the meaning of polarization is different. It is related to electromagnetic wave. You know, electromagnetic wave have an electric part and magnetic part. Electric field part and another is magnetic field part. So polarization actually means the polarization actually related to the electric field part. It is defined as the direction of the electric field. The direction of the electric field is actually the polarization of the microwave signal or electromagnetic wave signal, and that direction can change. It can be vertical, it can be horizontal, it can change when wave travels. For example, if wave travels from your side to your in front side, then the direction of polarization may change. First, maybe it is vertical, then maybe it is slightly slanted. Then after some time, then it may be again horizontal. So those kind of polarization is called circular polarization. And another polarization is elliptical polarization, where the magnitude of the polarization electric field will change also. It will move like a elliptical shape when the wave travels from your side to your front side. Okay. So electromagnetic wave, I go to the lab manual definition. Electromagnetic wave contains energy associated with electric and magnetic field. Polarization of electromagnetic field wave is defined as the direction of the electric field of the wave. So this is from your lab manual, page number 100, no, page number 7. Okay. So you have the lab manual from Mr. Aminur Rahman. So you can study this definition from page 7 there. For transverse electromagnetic wave, TEM, polarization at any point between transmitting and receiving antenna is usually at right angle to the line of sight joining transmitting and receiving antenna. Line of sight means if you are the transmitter and in front of you another point is the receiver, then the straight uh, line is the line of sight direction that joins transmitter and receiver. So in transverse electromagnetic wave, uh, the electric field and magnetic field will be perpendicular to this direction. So that means if you are the transmitter and in front of you the receiver, then this line joining is called line of sight, and electric field and magnetic field will be perpendicular to this line. Okay. So for example, this is the transmitter point and this is the receiver point. If this is the transmitter point and this is the receiver point, if this is the transmitter point and this is the receiver point, then this is the line of sight direction, and electric field may be in this direction. Okay. And sinusoidal, and magnetic field may be in this direction. So both of them are perpendicular to z direction. Electric field in y direction and magnetic field in z direction. So uh, that kind of wave is called transverse electromagnetic wave, transverse electromagnetic waves. And the direction of electric field is, what is the direction? Horizontal or vertical? This is the direction of the line of sight. Electric field is in this direction, same plane. And this is in the magnetic field is the vertical plane. So if we define polarization, what will be the polarization? Horizontal or vertical? Salman, can anybody answer? Shadab Jaman? So Vertical. vertical. No, no, no. You see that this is the direction of the line of sight, and electric field is in the same plane. Okay, if you are the transmitter, in front of you the receiver, then if you have the table in front of you, the table is the direction of the electric field. So the direction is horizontal. The table top plane is horizontal. That's why the direction is horizontal. But
and that is the direction of electric field. And by definition, the direction of electric field is the polarization. So in this case, the polarization will be horizontal polarization. But horizontal polarization. In this case, if this is the transverse electromagnetic wave, then magnetic field direction is vertical. But magnetic field direction is not related to the definition of electric polarization. Polarization will be horizontal. So that's why the polarization is horizontal. So in this relation, I will show you a video. See, I go to this connect link, and if it is available, then it will be okay. Can you hear the sound? Yes, sir. I'm super impressed. What the hell are these massive things here? They are simply enormous demonstration meters that are available for schools. They are, I'm afraid, fearsomely expensive. If you Google them, make sure you're sitting down first. Yeah. But if you can afford them, I have to say they are absolutely brilliant. You can definitely see these from the back of a very crowded classroom. So I'm quite jealous. I might need to at some point sit down and have a look at how much they cost. But yeah, so we've got these things. I can see why they're used for this. But what are you going to show us today? More importantly, there's this kit which was produced many, many years ago, and some schools have it and some schools don't. It was called, I believe, just 2.8 centimeter EM wave kit made by Unilab. That's the receiver. বাম দিকে যেটা দেখানো হলো সেটা হচ্ছে রিসিভার, একটা হর্ন অ্যান্টেনা। This is the transmitter. If you've got this as teachers in your school, if you find this in the back of a cupboard, do not throw it away. It is really, really good, but you may well not have got the... তো ডান দিকেরটা হচ্ছে ট্রান্সমিটার, এবং দেখো ওখানে লেখা আছে 2.8 সেন্টিমিটার। ওটা মিন করছে যে ওয়েভ লেংথ অফ দ্য মাইক্রোওয়েভ সিগন্যাল। Instructions that originally went with it. All you need to do is connect the receiver to either a meter, in this case a microammeter, or even just to an old amplifier and loudspeaker unit, and that will give you an output. And then the transmitter needs feeding with a very unsmoothed AC waveform. So I'm running it off the AC outputs of the power supply, but I've also put a diode in series with one of them so as to half-wave rectify it, and it's the particular electronics inside use that very, very unsmoothed waveform in order to produce. And I guess that's just a quirk of the equipment that different teachers might have in their schools. I guess there's probably other things that do it in a similar way. So, well, any diode more or less will do, but this kit only seems to have been made for a few decades ago, and it's as far as I know, you can't buy anything like this now. So if you've got it, you really don't want to be throwing it away. Yeah. Even if it doesn't seem to be working, it's worth finding someone who can maybe mend it for you, because it's absolutely great. You can use it for loads of things. 2.8 centimeters, you'll probably know, is a microwave frequency, but because it's only milliwatt. 2.8 centimeter is not microwave frequency; it is microwave wavelength. Okay. He made a mistake here. It's not going to cook anything, so you don't need to be worried about that. Though pupils sometimes are when you talk about it being a microwave emitter. So if I switch the amplifier on, you can see that I'm definitely getting an output, and just very simply I can stick my hand in the way, and you can see that it definitely is blocking off something. You can do all sorts of things with it. তাহলে এই যে সামনে হাত দেওয়াতে মাইক্রোওয়েভ সিগন্যালের উপর পরিবর্তন হচ্ছে, এটা অ্যাটেনুয়েশনের কারণে হতে পারে। It was sometimes supplied with bits of aluminium sheet that can stand up, so you can demonstrate very, very simple reflection, for example. এটা অ্যালুমিনিয়াম তো মেটাল, কাজে এটা ভালো একটা রিফ্লেক্টর মাইক্রোওয়েভ সিগন্যালের জন্য। কাজে এখানে যদি এটা অনেকটা আয়নার মতো কাজ করবে, এখান থেকে মাইক্রোওয়েভ সিগন্যাল যাবে, এখান থেকে রিফ্লেক্টেড হয়ে এখানে আসবে। তো এখানে যদি একটা লম্ব টানো, তাহলে সেই লম্বর সাথে ইনসিডেন্টের যে অ্যাঙ্গেল এবং এটার অ্যাঙ্গেল, যেটা রিফ্লেকশনের যে অ্যাঙ্গেল, এই দুটো অ্যাঙ্গেল সমান হলে ওই যে স্নেল ইয়ার লর মতো, রিফ্লেকশনের লর মতো জিনিসটা ম্যাক্সিমাম পাবো আর কি। Yeah, I guess if you take the sheet away, it's reflecting really nicely. Very nice. You could even get smaller
bits of aluminium sheeting like that that you could then set up as a double slit and then move this around, showing that you get superposition, which was another nice তো demonstration. সামনে দেখো রিফ্লেক্টরটা দেওয়াতে কি হচ্ছে, ওই সিগন্যাল ওখানে পাওয়া যাচ্ছে না, কারণ পুরোটাই রিফ্লেক্টরে ব্যাক করছে। You can do measurements on the desk and confirm things like d sine theta equals n lambda. But really, I think one of the things that is really good to show is that the usual explanation or the usual analogy given in textbooks for polarization is wrong. Okay, so this Exactly the wrong way around. this is where we're going to start confusing people, but I think it's an analogy, I suppose, isn't it? So that's As the long as important you thing. keep in mind that the picket fence analogy, as it's sometimes called, is just an analogy, then it's fine. So the normal way it goes in textbooks is, imagine a fence with vertical bars, and imagine you've got a piece of string or rope threaded through, and first of all you send in waves by flicking the string up and down. Now those waves would clearly get through in that situation through the fence, and if you flick the wave sideways, they would get blocked. So that's pretty standard kind of polarization, isn't it? Totally standard explanation for polarization, except it's the wrong way round. With what happens with, obviously it would happen that way with rope and a fence, but when you're talking about electromagnetic waves, including light, so when you've got those little bits of Polaroid that you move around, you can't see the bars in them, you can't see anything like that, so it's easy not to appreciate that it's the wrong way round. Just to convince the viewer, if we look in there, you can see there's a tiny short little aerial Yes, they're kind of at the back. right at the back, very short and stubby, and it is very definitely, at the moment, vertical. Okay, so I'm going to zoom in, and you can just about see. There we go. That's That aerial is vertical. yeah. So that means that when we send in our ugly, unsmoothed AC input to that, the electrons in that little aerial will jiggle up and down vertically. তাহলে ওখানে ওই ইলেকট্রিক ফিল্ডটা ওই ভার্টিক্যাল থাকবে, এটাই বলতে চাচ্ছি। And will স্যার produce আজকে ইয়াটা রেকর্ড করা হচ্ছে না মনে হয়। ওহো, আচ্ছা, তাহলে আবার এখান থেকেও করা যাবে না, ব্যাক করতে হবে? জুমে ঢুকে অন করলে আচ্ছা, মনে করাই দিব তো শুরুতে। আচ্ছা ঠিক আছে, শেয়ার স্ক্রিনে চলে যাই, শেয়ার উইথ সাউন্ড আছে। আচ্ছা, এই ভিডিওটা আবার পাবা, এটা তো আপলোড করে দিই। waves. Yeah, Vertically so- polarized microwaves. So the wave's moving from here to there. It's YouTube going up video and টা down. দেওয়া So the হবে। electric part of the wave Yep. is moving up and down. Absolutely. And the receiver is really just exactly the same. Again, it might be tricky, but if you zoom in, you can see that there's basically the same thing there. That's acting as a receiver. Oh, I've got it perfect. একই There we go. ধরনের ট্রান্সমিটার। Now, because this has a vertical aerial, it means straight away that you will only get an output here, you will only measure anything if the two aerials are in the same direction. So if I turn this through 90 degrees, অ্যান্টেনার আরেকটা নাম হচ্ছে এরিয়াল, সেটা উনি ওই শব্দটা ইউজ করছে। Yeah, I you think can see that it really is acting so. in So a that polarized way. that definitely shows that they're plain polarized waves being emitted by that transmitter. Absolutely. And if I turn it through another 90 degrees, the signal comes back, and then another 90 degrees it goes away, and another 90 degrees it comes back. But I'll turn it back to where it was because I don't like the wires getting too twisted. Okay, and it's still receiving signal. We can see on the massive ammeter there that there's definitely a reading there, even if we can't hear the sound. Yes, absolutely. The sound is just there because it's a nice little addition. So, if I take this, which is my net of aluminium rods. Yeah. Now, remember again, we've got vertically polarized waves coming out of here and a vertically polarized receiver, or a ওয়েভটা যেটা আস্তে আস্তে ট্রান্সমিটার থেকে, সেটাও ভার্টিক্যাল পোলারাইজড, মানে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশন ভার্টিক্যাল। ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশন মানে কি, প্লাস থেকে মাইনাস, তো উপর থেকে নিচে এরকম হচ্ছে ডিরেকশনে যাবে। এটা রিসিভারও তাই হচ্ছে। receiver of vertically polarized waves. According to the picket fence, আর এই জিনিসটাকে বলা হয় পোলারাইজেশন গ্রিল, এবং এটাও দেখো যে এইভাবে ভার্টিক্যালি এখন এই মুহূর্তে এই গ্রিলের রড গুলা দেওয়া আছে, এবং একটা রড থেকে আরেকটা রডের ডিফারেন্সের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে। এটা ওয়েভ লেংথের বোধহয় অর্ধেক, ঠিক আছে, 1.4 হবে তাহলে বোধহয় সেন্টিমিটার। এটা ঠিক এক্সাক্ট ইয়া নাই, তোমাদের ল্যাব ম্যানুয়াল এটা বলা আছে। analogy, if I put this Polaroid in the way now, it should let the waves through more or less unimpeded. Right. And in fact, it pretty much blocks them. To make things worse, if I turn it through 90 degrees, where the picket fence analogy would say that তাহলে এটা যখন ভার্টিক্যাল থাকতেছে, তখন সমস্ত ওয়েভগুলো রিফ্লেক্ট হয়ে ফেরত আসতেছে, ওই রিসিভার পর্যন্ত যাচ্ছে না। এটার কারণটা বলবে।
then start to be blocked. Okay, so that kind of doesn't make sense, I guess, with what I've been teaching as well for the last few years. কিন্তু এটা যদি হরাইজন্টাল করো তাহলে কিন্তু সমস্ত সিগন্যালই ওখানে চলে যাচ্ছে। এটার কারণটা It's exactly the wrong way round. Now, this is how it works. It's actually much more interesting, and it shouldn't be too tricky for kids to get their heads around. So, the reason why it blocks them in this position is that as the electric field goes in oscillating vertically, the free electrons in here, because it's a metal, the free electrons in here will oscillate sympathetically. কাজে এখান থেকে যদি ভার্টিক্যালে পোলারাইজেশনের ওয়েভ আসে তাহলে এখানে রডের মধ্যেও যে ইলেকট্রনগুলো তৈরি হয়ে থাকবে তারাও অসিলেট করবে এই ভার্টিক্যালি। And then they will re-radiate, but they will re-radiate equally in all directions. এবং তারা এই জিনিসটাকে রি-রেডিয়েট করবে অল ডিরেকশন, কিন্তু কোন দিকে? এই উল্টা দিকে। So in the original direction, there'll be hardly anything of the initial intensity being transmitted in তাহলে এই যে দিক দিয়ে রিসিভার আছে ওই দিকে আর যাচ্ছে না, তারা সব উল্টো দিকে ব্যাক করতেছে, রি-রেডিয়েট হচ্ছে। that direction. It will just get spread out throughout the room. Yeah. When you do when you have it this way round, যেটা যদি হরাইজন্টাল করি, the vertically polarized waves come in, they hit this, and because the bars are now horizontal, the free electrons there cannot oscillate sympathetically vertically to any particularly noticeable extent. কাজে ওরা এখানকার ইলেকট্রনগুলো তখন আর ভার্টিক্যালি অসিলেট করবে না যদি এটা হরাইজন্টালি থাকে গ্রিলটা। So therefore they absorb hardly any of the energy. তাহলে কিছুটা অ্যাবজর্ব হবে আর So what কিছুটা we're saying ভেতর দিয়ে about চলে is, যাবে। let me get this in my head. So the electric wave comes in, and the energy from that wave, rather than kind of moving through, it kind of gets absorbed by this by the metal here, Yep. and that's re-emitted in all directions. So actually, very little of it actually gets through. The other way, because as the wave is coming along, the of the wave, not much of the energy of the wave is absorbed by the metal because the electrons can't move up and down, and that means most of the wave carries on through, which is why we detect it, and only a very small amount is radiated out and lost. Absolutely right. So you can move it around, and you can see that it very definitely is acting in exactly the way that you would expect a Polaroid to do. It's just the wrong way round compared to the picket fence analogy. So the picket fence analogy is absolutely fine as long as it is absolutely clear in your mind that it is an analogy and it predicts the exact wrong behaviour for polarisation and Polaroids working with electromagnetic waves. However, if you're a student, don't panic too much. Whatever your teachers are teaching you is fine. Okay, but again, I think like anything in physics, you've got to realise that there are limitations in our analogies, and actually you can understand this about kind of maybe the way that how electric or how EM waves are kind of absorbed and. এটাই হচ্ছে তোমাদের এই টপিকসটার মেইন তো কাজে এটা ইউটিউবটা আমি তোমাদের আপলোড করে দিব, আর সংজ্ঞাটা তোমরা এখান থেকে দেখে নিও ম্যানুয়াল থেকে। তো এটা গেল একটা টপিকস। তাহলে মাইক্রোওয়েভের এখন পর্যন্ত যা হয়েছে তাতে কি আমরা পড়েছি যে মাইক্রোওয়েভ সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ সম্পর্কে পড়েছি, তারপর ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশনের ওখান থেকে পড়েছি সিগন্যাল কিভাবে জেনারেট হয়, কিভাবে প্রপাগেশন করে, এবং তার সাথে রিলেটেড বিভিন্ন টার্মিনোলজিগুলো যেমন রিফ্লেকশন, রিফ্র্যাকশন, ইন্টারফারেন্স এগুলো পড়েছি। এটা পড়ার পরে আমরা চলে যাব পোজারের বইতে, সেখানেও ইন্ট্রোডাকশনের একটা চ্যাপ্টার আছে। তাহলে এখন থেকে আমরা আজকের থেকে শুরু করছি এখন পোলারাইজেশন, সেখানেও একটা ইন্ট্রোডাকশনের চ্যাপ্টার আছে, চ্যাপ্টার 1। সেখানে প্রথম পেজে তোমার মাইক্রোওয়েভ ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে বলা আছে এবং বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জগুলো বলা হয়েছে, ইউএইচএফ কত ইত্যাদি। এবং আমরা প্রথম ক্লাসে যেগুলো ডিসকাস করছি ল্যামডা কত হলে কি হবে, মিলিমিটার ওয়েভ কেন হবে, এই যে সংজ্ঞাগুলো এখানে আছে। তারপর ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশনের সাথে রিলেশনগুলো এখানে বলা হয়েছে। এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আছে যে যেটা তোমার আজকের থিওরির সাথে লাগবে, যে সেটা হচ্ছে বিকজ অফ হাই ফ্রিকোয়েন্সিস, যেহেতু মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সিটা অনেক হাই, মেগাহার্টজ রেঞ্জের উপরে গিগাহার্টজ রেঞ্জে যাচ্ছে, এবং ওয়েভলেংথটা খুব শর্ট, স্ট্যান্ডার্ড সার্কিট থিওরি অফেন ক্যানট বি ইউজ ডাইরেক্টলি টু সলভ মাইক্রোওয়েভ নেটওয়ার্ক প্রবলেমস। সার্কিট থিওরিতে আমরা কি করি, ট্রান্সমিটার থেকে রিসিভার পর্যন্ত একটা টোটাল ইম্পিডেন্স ধরি, টোটাল রেজিস্ট্যান্স রিঅ্যাক্ট্যান্স ধরে সিগন্যালকে আমরা অ্যানালাইসিস করি। তো সেটা হাই ফ্রিকোয়েন্সির কারণে মাইক্রোওয়েভে এটা ডাইরেক্টলি করা যাবে না। ইন এ সেন্স, স্ট্যান্ডার্ড সার্কিট থিওরি ইজ অ্যান অ্যাপ্রক্সিমেশন অর স্পেশাল কেস of the broader theory of the electromagnetics as described by Maxwell equations. এবং ম্যাক্সওয়েলের মাধ্যমে এটা দেখানো হয়েছে যে সার্কিট থিওরিটা আসলে এটারই একটা স্পেশাল কেস। তো ওই মাইক্রোওয়েভের যে
থিওরি গুলো আসবে সেটার সাথে। This is due to the fact that in general the lumped circuit elements approximation of circuit theory may not be valid at high RF frequencies. এবং তখন যেটা করা হবে, মাইক্রো কম্পোনেন্টস অফেন অ্যাক্ট অ্যাজ ডিস্ট্রিবিউটেড এলিমেন্টস, টোটাল সিস্টেমটাকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করব এবং ওই ছোট ছোট ভাগে আমরা সার্কিট থিওরি অ্যাপ্লাই করব। ওয়্যার দ্য ফেজ, এবং এখানে আরেকটা জিনিস থাকবে যে ফেজ অফ দ্য ভোল্টেজ অর কারেন্ট, এটাও কিন্তু চেঞ্জ হতে থাকবে। ওই যতই আমরা ট্রান্সমিটার থেকে রিসিভারের দিকে যেতে থাকবো ততই কিন্তু ভোল্টেজটা যেমন অ্যামপ্লিটিউড যেমন চেঞ্জ হবে তার সাথে ফেজও চেঞ্জ হবে, এবং কারেন্টেরও একই ব্যাপার করবে। Over the physical extent of the devices, because of the device dimensions are on the order of the electrical wavelength. এবং এখানে ওয়েভলেংথটার যে ওয়েভলেংথটা কত সেন্টিমিটার, আর নর্মাল লো ফ্রিকোয়েন্সিতে কি ছিল কিলোমিটার বা ওই ধরনের টাইপ। ওইটার সাথে সাথে এখানকার যে তার সাথে সাথে যে ডিভাইসগুলো ছিল সেগুলো ছিল ধরো মিটার সেন্টিমিটার। তো কাজে এখানে যেহেতু আমরা মিলিমিটার এবং সেন্টিমিটার রেঞ্জে আছি এবং ডিভাইসগুলো একই রেঞ্জে, তো সেই জন্য ফেজ ভোল্টেজ গুলো চেঞ্জ হতে থাকবে। এটি বলছে where the phase of the phase voltage and current changes significantly over the physical extent of the devices. So at much lower frequencies, আমি যেটা বললাম, the wavelength is large enough that there is insignificant phase variation across the dimension of the components. তাহলে কোনো কম্পোনেন্টের মধ্যে দিয়ে বা ভিতরে আমাদের তোমার ফেজ চেঞ্জ অত হয় না, কিন্তু মাইক্রোওয়েভের ক্ষেত্রে হাই ফ্রিকোয়েন্সির জন্য হয়। আচ্ছা, এটা গেল। The other extreme of frequencies can be identified as optical engineering, এটা এখন দরকার নাই, আমরা মাইক্রোওয়েভে থাকি। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে এখানে যে আমরা যে বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জগুলো বলছিলাম সেগুলোকে ব্যান্ডে ভাগ করা হয়েছে। তো তোমাদের লাগবে হচ্ছে এই জায়গাটা, মাইক্রোওয়েভের ব্যান্ড এল ব্যান্ড হচ্ছে 1 থেকে 2 গিগাহার্টজ। এই জিনিসগুলো তোমাদের ল্যাব ম্যানুয়ালে আছে, এই বই থেকেও আছে। তোমরা এই ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডগুলো একটু মনে রাখবা, বিশেষ করে এল ব্যান্ডটা, এস ব্যান্ডটা, সি ব্যান্ড 4 থেকে 8 গিগাহার্টজ। তোমাদের ল্যাবের এক্সপেরিমেন্ট যেগুলো আছে যদি কোনোদিন ফেস টু ফেসে করানো যায় তাহলে ওটা তোমরা নিজেরাই দেখবা যে 8 থেকে 12 গিগাহার্টজের মধ্যে রেঞ্জে এক্স ব্যান্ড আছে। মাইক্রো সিগন্যাল দুই ধরনের অসিলেটর আছে, ক্লাইস্ট্রন অসিলেটর, গান অসিলেটর। তো ওগুলোর ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ কিন্তু এক্স ব্যান্ডে 8 থেকে 12 গিগাহার্টজের মধ্যে। আর তোমাদের ল্যাবে তো ভিডিও আপলোড করা হবে, তো ফেস টু ফেস হলে এটা হাতে নাতে ফ্রিকোয়েন্সিগুলো। আচ্ছা, আর কু ব্যান্ড, কে ব্যান্ড, কে ব্যান্ড এগুলো আছে, এগুলো তোমাদের স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে তোমাদের এগুলো খুব পরিচিত ব্যান্ড আছে। এরকম এফ ব্যান্ড পর্যন্ত এখানে দেখানো হয়েছে এটা। আর এরপরে অ্যাপ্লিকেশনস অফ মাইক্রোওয়েভ ইঞ্জিনিয়ারিং, এটাও কিন্তু আমি তোমাদের ক্লাসে একটু বলছিলাম। তো এই জিনিসগুলো এখানে আবার রিপিট হয়েছে যে স্যাটেলাইট ইউজ হবে, এবং প্রথমে বলা হচ্ছে অ্যান্টেনা গেজ ইজ প্রপোর্শনাল টু ইলেকট্রিক সাইজ অ্যান্টেনা এট হায়ার ফ্রিকোয়েন্সিজ মোর অ্যান্টেনা গেইনস ক্যান বি অবটেইনড। তো ইম্পর্টেন্ট কনসিকুয়েন্স when implementing micro systems। তারপরে এটা কোন কারণে অ্যাপ্লিকেশনটা কোন রেঞ্জে যাচ্ছে সেটা বলা হয়েছে, এবং ব্যান্ড ওয়াইড যেহেতু বেশি ক্যান বি রিয়েলাইজড এট হায়ার ফ্রিকোয়েন্সিজ। 1% ব্যান্ড ওয়াইড 600 মেগাহার্টজ হচ্ছে 6 মেগাহার্টজ, ঠিক আছে। যদি 60 গিগাহার্টজ হয় তার 1% ব্যান্ড হচ্ছে 600 মেগাহার্টজ। অনেকগুলা চ্যানেল সেখানে যেতে পারবে, ডাটার বিট রেটটা বেশি আসবে। Microwave signals travel by line of sight and not bent by the ionosphere as are lower frequency signals. এটা একটা অ্যাডভান্টেজ। এই জন্য স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনে করতে হয় তো আমাদের আয়োনোস্ফিয়ার হয়ে যেতে হবে সিগন্যালগুলোকে, তো কাজে ওখানে মাইক্রোওয়েভ রেঞ্জের ফ্রিকোয়েন্সিটা সুবিধাজনক। ডিফেক্টিভ রিফ্লেকশন এরিয়া, ওই যে রাডার ক্রস সেকশন of radar target is usually proportional to the target's electrical size. This fact coupled with frequency characteristics of antenna gain generally makes micro frequency perfect for radar system. রাডার সিস্টেমটা আমরা কেন করি? তোমাদের প্লেন এগুলো ডিটেক্ট করার জন্য, কোথায় আছে তাদের লোকেশনটা বোঝার জন্য। লোকেশনটা বোঝার জন্য যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে we send microwave signals and it reflected back from the plane surface. Plane surface is usually metallic. So you just studied today that metal is a good reflector. They studied yesterday also, last class also. So they reflect the signal. So we observe the transmitted signal and reflected signal and calculate the time between these two pulses. So actually it is electromagnetic wave. So it has a velocity. So it travels, suppose it travels back in, travels to the plane in t time, t1 time, and reflected back in t2 time. So t1 plus t2 is the total time.
and the velocity is v 3 into 10 to the power 10 centimeter per second. So if we divide velocity, sorry, multiply velocity by time, then we get the distance. So in this way we get the location of the plane. Another is various molecular, atomic, nuclear resonance occurs at micro frequencies, creating variety of unique applications in the areas of basic science, remote sensing, medical diagnosis, and treatment of heating methods. So these are the applications. The majority of today's applications of RF and microtechnology are to wireless networking communication system. এটা আমরা তো মোবাইল টোবাইলের কথা বলেছি। মডার্ন ওয়্যারলেস টেলিফোনি সিস্টেম, যে পরের লাইনটা এখানে আছে। তো এখানে ওই কিভাবে মোবাইল কমিউনিকেশন আসলো এগুলো ব্যাখ্যা আছে। তো কাজে আমরা, এবং এখানে তোমাদের জেনারেশন গুলোর কথা বলা আছে, 1G 2G কথা মনে বলা আছে। এই জায়গাগুলো একটু দেখো, অ্যাপ্লিকেশনসটা তাহলে নোট করো। তাহলে একটা জিনিস থাকবে যে সিগন্যাল কিভাবে তৈরি হয়, সিগন্যাল কিভাবে প্রপাগেট করে, সিগন্যালের ফিচারগুলো কি কি, টার্মিনোলজিগুলো কি কি, তারপরে ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জগুলো কি কি, অ্যাপ্লিকেশনসগুলো কি কি। এটা শেষ করে আর শর্ট হিস্ট্রি তো তোমরা এমনি পড়তে পারো, কিন্তু এটা ওইভাবে হয়তো প্রশ্ন করা হবে না খুব একটা। এটা পোজারের বই থেকে দেখতে পারো। পোজারের বই চ্যাপ্টার 1-এ এইটুকু ইন্ট্রোডাকশন। আর যদি আমরা চ্যাপ্টার 2-তে যাই, সেখানে আজকে ট্রান্সমিশন লাইন অ্যানালজিটা শুরু হবে। উইল স্টার্ট আওয়ার নেক্সট টপিকস, ট্রান্সমিশন লাইন অ্যানালজি। একটু আগে যেটা বললাম যে ফেজ চেঞ্জ হয়, এবং সে কারণে পুরো লাইনটাকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে অ্যানালাইজ করব। তো তার আগে আমি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু নিব। স্টপ শেয়ার করি। রেকর্ড হচ্ছে তো? আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি দেখতেছি 33%। আমি রোল কল, রোল 1, রোল 1 কন্টিনিউয়াসলি অ্যাবসেন্ট থাকতেছে। রোল 1 কোথায়? এনি আইডিয়া? সালমান? তো হয় আর কি। তো while transmission line may be considerable fraction of the wavelength or many wavelengths in size, এটা কাছাকাছি হয় ট্রান্সমিশন ইয়াতে। ট্রান্সমিশন লাইন may be considerable fraction of the wavelength or many wavelengths in size. Thus the transmission line is a distributed parameter network. কাজে সার্কিটের থেকে ডিফারেন্স হচ্ছে ট্রান্সমিশন লাইনটাকে ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়া হচ্ছে, পুরোটাকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা হচ্ছে। where voltages and currents can vary in magnitude and phase over its length. ঠিক আছে? তার মানে ভোল্টেজ কারেন্ট গুলো একটু আগে যেগুলো বললাম, ফেজ এবং অ্যাম্পলিটিউড দুটোই ভ্যারি করে। অর্ডিনারি সার্কিট অ্যানালিসিসে deals with lumped elements where voltage and currents do not vary appreciably over the physical dimension of the line. তো এখানে যেটা হয়, পুরো ট্রান্সমিশন লাইন is often schematically represented as a two-wire line transmission line, ঠিক আছে? উপরে একটা নিচে একটা কন্ডাক্টরের মতো। The piece of line infinitesimal length del z, infinitesimal length মানে খুব ছোট লেংথ, del z। তার মানে ট্রান্সমিশন লাইনটার ডিরেকশনটাকে বলা হচ্ছে জেড ডিরেকশন। সিগন্যালটা ট্রান্সমিটার বা সোর্স থেকে রিসিভার বা লোড পর্যন্ত যাবে যেই ডিরেকশনে, সেই ডিরেকশনটা হচ্ছে জেড। সেই জেড ডিরেকশনে একটা ছোট্ট লেংথ ডেল জেড ধরা হচ্ছে। 2.1 can be modeled as a lumped element circuit as shown figure 2.1b, ঠিক আছে? তাহলে 1a 1b দেখতে পারো। 1a হচ্ছে পুরো লাইনটা, সরি পুরো লাইনের ছোট অংশটা। মূল ট্রান্সমিশন লাইনটা হচ্ছে মনে করো বাম দিকেও আছে, ডান দিকেও আছে। তো তার মধ্যে একটা ছোট্ট অংশ ভাগ করলো আমরা ডেল জেড। তো ডেল জেড যে অংশ আছে, আমরা বলছি এখানে ফেজ চেঞ্জ হবে। তো সেই ডেল জেড এর অংশের মধ্যে বাম সাইডের ভোল্টেজটা হবে VZT, আর ডান কারেন্ট হচ্ছে IZT। তার মানে মূল জিনিস কিন্তু তোমার সোর্স হচ্ছে এখানে, সিগন্যাল আসছে বেশ মনে করো Z1 ডিরেকশন পরে একটা ছোট্ট লেংথ ডেল জেড, আবার ওইদিকে Z2 ডিরেকশন পরে অনেক দূরে হচ্ছে লোডটা। তো কাজে পুরো সিস্টেমটাকে আমরা ছোট ছোট ভাগে ভাগ করব, প্রত্যেকটা ভাগকে আমরা বলবো ডেল জেড। তাহলে এইখানে যদি Z1 থাকে, ওখানে যদি Z2 থাকে, মাঝখানে ডেল জেড, তাহলে Z1 এর মধ্যে অনেকগুলা ডেল জেড থাকবে, Z2 ডিরেকশন ডাইমেনশনের মধ্যে অনেকগুলা ছোট ছোট ডেল জেড থাকবে। সবগুলো হচ্ছে সেগমেন্ট, ছোট ছোট সেগমেন্ট। তো সেই ছোট্ট সেগমেন্টের বামের কারেন্ট হচ্ছে IZT, ভোল্টেজ হচ্ছে VZT। আর এই যে অংশটা, তার মধ্যে অনেকগুলা নর্মাল সার্কিটে যে সমস্ত জিনিসগুলো থাকে, অর্থাৎ রেজিস্ট্যান্স,
কন্ডাক্টেন্স, ইন্ডাকটেন্স, ক্যাপাসিটেন্স এগুলো থাকবে। তো সেগুলোকে ট্রান্সমিশন লাইন অ্যানালগের জন্য কিভাবে ডিফাইন করা হবে সেটা এখানে দেখো। ওখানে যেটা আর বলা হবে, আর হচ্ছে ওই ছোট্ট ডেল জেড এর মধ্যকার সিরিজ রেজিস্ট্যান্স পার ইউনিট লেন্থ ফর বোথ কন্ডাক্টরস। বোথ কন্ডাক্টরস কেন, উপরে একটা কন্ডাক্টর নিচে একটা কন্ডাক্টর, তাহলে দুটো কন্ডাক্টরের জন্যই আমরা রেজিস্ট্যান্সটা পার ইউনিট লেন্থে বলবো আর। তো এখন টোটাল লেন্থ এখানে কতটুকু, ডেল জেড, তাহলে পার ইউনিট লেন্থে যদি আর হয় রেজিস্ট্যান্স, তাহলে টোটাল ডেল জেড লেন্থের জন্য রেজিস্ট্যান্স হবে আর ডেল জেড। সিমিলারলি সিরিজে আর একটা জিনিস থাকবে, সেটা হচ্ছে সিরিজ ইন্ডাকটেন্স থাকবে, এবং দ্যাট ইন্ডাকটেন্সকে বলা হবে এল। তোমরা যা জানো নর্মালি যে ডেফিনেশন টার্ম দাও ওই একই টার্ম এল। তাহলে এলটা হচ্ছে সিরিজ ইন্ডাকটেন্স পার ইউনিট লেন্থ ফর বোথ কন্ডাক্টরস ইন হেনরি পার মিটার। আর জি আর সি হচ্ছে শান্টে থাকবে, কন্ডাক্টেন্স এবং ক্যাপাসিটেন্স, এবং দুটোই পার ইউনিট লেন্থ এবং তাদের ইউনিট থাকবে। এবং ডেল জেড এর লেন্থের জন্য এরা হয়ে যাবে জি ডেল জেড, সি ডেল জেড। আর তোমার বাম সাইডের কারেন্ট হচ্ছে আইজেড টি, এবং এই সার্কিটটা কি, দুটো জিনিস সিরিজে আছে, দুটো জিনিস প্যারালাল আছে, কাজে শেষে গিয়ে কারেন্টটা একটু চেঞ্জ হবে। সেই চেঞ্জড কারেন্টটা হচ্ছে আই জেড প্লাস ডেল জেড টি, মানে একই ইনস্ট্যান্টে এখানকার কারেন্ট হচ্ছে আই জেড, ওখানকার কারেন্ট হচ্ছে আই জেড প্লাস ডেল জেড, ইনস্ট্যান্টটা হচ্ছে টি। সিমিলারলি ভোল্টেজটাও একইভাবে ভি জেড থেকে ভি জেড প্লাস ডেল জেড হবে। তো এখানে আমি একটু পরে এখানে দেখো দুটো তোমরা নিজেরা বাসায় করবা, এবং আগামী রবিবারের ক্লাসে এটা আমরা রিপিট করব, এখান থেকে শুরু করব। এখানে দুটো তোমার ল খাটানো হবে যেটা সার্কিট থিওরিতে পড়ছো, একটা হচ্ছে কেভিএল আর আরেকটা হলো কেসিএল। কেভিএলটা খাটানো হবে এই লুপে। এই লুপে শুরুতে ভোল্টেজ কত, ভি জেড টি, আর শেষে ভোল্টেজ কত, ভি জেড প্লাস ডেল জেড। তাহলে এই দুটা এই সার্কিটের মধ্যে ইনক্লুড হবে। তার মানে এই ভি জেড প্লাস ডেল জেড তো ইজুকাল টু হতো, তাই না, এটা ভোল্টেজ, এবং এখানে হচ্ছে ড্রপ গুলা। তাহলে আর ডেল জেড এর জন্য হচ্ছে আই জেড টি, কারণ এখানকার কারেন্ট হচ্ছে আই, এই অংশের কারেন্ট হচ্ছে আই। তাহলে এখানে ড্রপ কত, এটা রেজিস্ট্যান্স ইনটু আই, এখানে ড্রপ কত, এল ডিআই বাই ডিটি। তাহলে এল এটা হচ্ছে এল ডেল জেড, আর ডিআই বাই ডিটির জায়গায় যেহেতু ছোট লেন্থ হচ্ছে ডেল আই বাই ডেল টি। আর এখানকার ভোল্টেজ ড্রপ, এখানকার ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে টোটালটাকে একবারে ধরে দিচ্ছি ভি জেড প্লাস ডেল জেড। এটা একটা কেভিএল হবে, এটা ইকুয়েশন নাম্বার 1 ধরবা। আর কেসিএল হচ্ছে এখানে যে জাংশনটা আছে, এখানকার কারেন্ট এখানে ভাগ হবে, এখানে ভাগ হবে, এখানে ভাগ হবে। তার মানে শুরুতে যে কারেন্টটা আসবে আই, সেটা 3 ভাগ হবে, একটা কন্ডাক্টরসের মধ্যে দিয়ে যাবে, একটা ক্যাপাসিটরসের মধ্যে দিয়ে যাবে, আর একটা লোডে যাবে। তাহলে আই জেড টি, আর লোডের ওখানে দিয়ে কারেন্ট হচ্ছে আই জেড প্লাস জেড ডেল জেড, এই যে এই কারেন্টটা। তাহলে বাকি এখানে একটা কারেন্ট যাচ্ছে, এখানে একটা কারেন্ট যাচ্ছে। তাহলে কি হবে এরা, যদি কন্ডাক্টেন্স ধরো, তার মানে কি ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই ভোল্টেজ ইনটু কন্ডাক্টেন্স হচ্ছে তোমার কারেন্ট। তাহলে ভোল্টেজটা হচ্ছে ভি জেড প্লাস ডেল, এখানকার ভোল্টেজ হচ্ছে এটা, এইটা দুটোর মধ্যে ভি জেড প্লাস ডেল জেড, তো ওইটা ধরে, আর এখানকার কন্ডাক্টেন্স দিয়ে গুণ দিলে আমরা এখানকার ভোল্টেজ কারেন্টটা পাবো। আর ক্যাপাসিটেন্সের অ্যাক্রসে কারেন্ট হচ্ছে সি ডিআই বাই ডিটি। তাহলে সি থাকবে সি ডেল জেড হিসেবে, আর সরি সি ডিভি বাই ডিটি, ক্যাপাসিটেন্স অ্যাক্রসে কারেন্ট, ঠিক আছে। তাহলে সি ডিভি বাই ডিটির জন্য সি থাকবে সি ডেল জেড, আর কারেন্টটা হবে ডেল ভি বাই ডেল টি। তাহলে এটাকে ধরবো ইকুয়েশন 2। তো তোমাদের শনি রবি সময় আছে, এই ইকুয়েশনটাকে আরেকটু মডিফাই করে তোমরা ডিরাইভ করার চেষ্টা করতে পারো, আর আমি ক্লাসে ইনশাআল্লাহ নেক্সট রোববার ক্লাসে ডিরাইভেশনে যাব। তাহলে আজকে এখানে শেষ করছি, আর আগামী রবিবার আগামী বছর ইনশাআল্লাহ দেখা হবে। আর কেউ আসছো নতুন? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে শেষ